kwenye taarifa kuu, ikiwa ni siku ya Jumapili. Natumai kwamba weekend yako imekuwa nzuri. Tunakaribisha kwa njia kipekee kwenye taarifa za hapa ndani ya Lookup TV ambazo tumekuwa tukikuandalia mchana kutwa, lakini kwanza tupate vidokezo. Naibu Rais William Ruto asema kwamba ni wakati wa vijana kuchukua uongozi. Gavana wa Mombasa Hassan Joho arai wa Pwani kuungana pamoja katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Marekani yafanya makumbusho ya waliouawa wakati wa mashambulizi Septemba 11 mwaka 2000. Naam, sisahau kwamba matangazo haya yanarushwa kwenye kurasa zote za mitandao ya kijamii ambapo tunapatikana Lookup TV katika Facebook na katika Twitter utatupata @Lookup TV. Pia unapata nafasi ya kutuma ujumbe kwa nambari ya rafa ambayo ni 20374. Andamana nami, jina langu ni Lamek Aungo. Na tukiingia katika taarifa zenyewe ni kwamba Naibu Rais William Ruto amesema kwamba ni wakati vijana wasimame kuchukua nafasi zao katika uongozi wa nchi. Aidha, Ruto alisema kwamba mrengo wa Hasla unawapa vijana nafasi hiyo na kuwahusisha vikamilifu. Ruto alikuwa akizungumza haya katika kanisa moja katika eneo la Lang'ata hapa jijini Nairobi. Tupate taarifa hiyo. I want to tell the young people of our nation this morning that it is in their hands. They are the single largest community in Kenya, the community of young people. 70% of our nation is the young people. In their hands, in their talents, in their effort, in their knowledge, is the solution to the challenges that we face as a nation. And they need to stand up and be counted as the young people of our nation. Because in their knowledge, in their energy, in their talent, is the solution of unemployment, is the solution of our enterprises, and is the solution that we are looking for as a nation. They just need to step forward. And together, as a nation, we will march forward. I thought I should say this here in church to speak to the many young people in our nation, that they should not look, or they should not allow themselves to be looked down upon, but instead they should be the example, as Paul told Timothy. I think in our nation, many people thought the word hustler was abusive, and it was about people at the bottom. But today, the hustler movement has actually created a revolution in Kenya. That today, the hustler movement has transcended communities and regions and is the largest movement in Kenya of very ordinary people. And many people did not expect that the next leadership of Kenya is going to come from the most unlikely quarter of the hustler movement. And therefore, you are speaking to millions in your statement. You are speaking to millions of Kenyans. And I am very confident that going into the future, the solution for the challenges we have in our nation will come from the most unlikely quarters. This week, there's been a debate this week about symbols of parties. And I've had occasion to say this week that for those who have problems
with the simplicity of the wheelbarrow, they can as well tell us about the complexity of the orange. I mean, it's just a discussion we are having. And I'm saying that it is from the most unlikely quarters that we are going to get the solution of our nation. This morning when I woke up, I thought about the young people of our nation. And I'm happy that there are many young people in our midst. Na tukisalia katika masuala haya ya siasa ni kwamba gavana wa Mombasa Hassan Joho amewataka wa Pwani kuungana pamoja kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao. Aidha, Joho ameshtumu vikali wanasiasa wanaosema kwamba yeye pamoja na wale wanasiasa wa ODM hawapendi masuala ya kanisa. Tuweze kupata taarifa hiyo. Wengine wanaenda kupita mipaka paka wanatufanya sisi watu wa upande huu kama ni maadui wa kanisa. Don't judge us because we said you cannot stop reggae and all of a sudden we are an enemy of the church. We are not. Sasa wenzetu ambaye hawana agenda, all that they want to do ni kutafuta kitu kizuri wakibadilishe kiwe kibaya. We do not have ill intentions, let me assure you. Na safari hii mtafanya uamuzi. Kama mnataka tu kuwa wafuasi au mnataka kuhesabiwa katika mpango wa kisiasa. And it surprises me that some people can sit somewhere and decide that sisi tutaenda tu vile bila hata kuzungumza. Haujajua utapewa nini, jimbo lako litapewa nini, kaunti yako itafanyiwa nini, ni mipango gani wa kiserikali mumeshaunga tayari. Some of us, me and Graton Tamboja and our other brothers, we are negotiating on behalf of the region. Empower us. Na tukiachana na hayo ni kwamba mwaka wa 2020 ulishuhudia vifo vichache zaidi kwa muda wa miaka 5 nchini Kenya. Hii ni hata baada ya kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19 ambao ulisababisha takriban vifo 1700 katika mwaka huo. Calvin Kodalo na mengi zaidi. Idadi ya vifo vilivyosajiliwa nchini Kenya mwaka jana ilikuwa ya chini zaidi katika muda wa miaka 5. Hii ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na idara ya takwimu nchini KNBS kwenye utafiti wa kiuchumi wa mwaka 2020. Kupitia utafiti huo, ilipatikana kwa jumla ya idadi ya vifo 1184,185 vilisajiliwa mwaka jana. Idadi hiyo ni kidogo kuliko idadi ya vifo 1191,495 vilivyosajiliwa mwaka wa 2019. Hii ni licha ya kuwa janga la korona halikuwa limetokea wakati huo. Japo utafiti huo haukujumuisha sababu za vifo, ulipata kuwa magonjwa ya kupumua ndiyo yaliripotiwa zaidi na Wakenya katika vituo vya afya mwaka huo, huku kesi milioni 16.5 za magonjwa hayo yakirekodiwa katika mwaka wa 2020. Takwimu hizo za KNBS zinaonyesha kwamba 27.6% za kesi zote zilizoripotiwa zilikuwa magonjwa hayo ya kupumua, huku yakifuatiliwa na kesi za ugonjwa wa malaria kwa 19.1%. Hata hivyo, jumla ya kesi za magonjwa zilizorekodiwa katika hospitali kote nchini ilipungua kwa 31% ikilinganishwa na mwaka wa 2019. Kufikia mwisho wa mwaka 2020, Kenya ilikuwa imerekodi kesi 26,612 za ugonjwa wa COVID-19 na vifo 1,756. Calvin Kodalo, Lookup TV, Nairobi. Na tukiachana na hayo ni kwamba ni miaka 20 sasa tangu mashambulizi ya kigaidi katika majengo ya Twin Towers jijini Marekani ambapo watu zaidi ya 3,000 waliuawa. Aliyekuwa rais wa Marekani wakati huo George W. Bush amesema kwamba hata kama Marekani imepiga hatua katika kudhibiti ugaidi, kuna tisho kubwa kutoka kwa Marekani wenyewe ambao wameonyesha visa vya kigaidi humu nchini. Bush amesema kwamba ni wakati sasa Marekani kuangazia ugaidi kutoka ndani. Hafla hiyo ya makumbusho pia ilihudhuriwa na viongozi wengine wa serikali akiwemo Rais Joe Biden. Sikiliza sehemu zao. There was horror at the scale of destruction
and awe at the bravery and kindness that rose to meet it. There was shock at the audacity of evil, and gratitude for the heroism and decency that opposed it. In the sacrifice of the first responders, in the mutual aid of strangers, in the solidarity of grief and grace, the actions of an enemy revealed the spirit of a people, and we were proud of our wounded nation. Because it brings back the moment you got the phone call. It brings back that instant you got the news, no matter how many years go by. So I've been thinking about it. I've been thinking of all the people. When I was down at the Rock, talking to a number of family members who lost somebody. You know, think about it. Talk about genuine heroism. I'm not talking about the news media now, but think of all of you if you're on that plane, knowing two terrorists in the cockpit. How many of you said, I got a good idea. Let's go up and rush that cabin. Even though you knew that probably they're going to do something you're going to lose anyway, but it's one thing to say, I know I should step up, another thing to do it. On the days that followed, September 11th, 2001, we were all reminded that unity is possible in America. We were reminded also that unity is imperative in America. It is essential to our shared prosperity, to our national security. Na kwa taarifa hiyo kutoka Marekani tunaingia katika muda wa mapumziko, lakini usicheze mbali maana tunarudi na taarifa zingine zaidi na yale ambayo hasa yanaendelea kuzungumziwa katika mitandao, tukizingatia kwamba kuna masuala mengi ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii pale Twitter pamoja na Facebook ambayo tutaweza kuyaratibisha tuseme kuhusu masuala haya ili kwamba uweze kumakinika zaidi na kile ambacho kinaendelea katika ulimwengu hapa nchini na hata kote duniani. Tunaingia katika muda wa mapumziko. Business, broadcast your sermon, share birthday wishes, make funeral announcements, produce adverts and documentaries, then book and advertise with us today by calling us on +254 700 893 542 700 893 542 or email us on sales@luke-up.tv. Please make those payments and take them out the freezer. Enjoy your day off. Hey. How was your day? Great. Did you pay the bills? Abby did it. And the plumber? Abby did it. Send money to your mom? Abby did it. Who's Abby? Bank on WhatsApp with Abby, your 24/7 digital personal banker. Another digital innovation that gets things done. That's Africanacity. That's ABSA. Did you take dinner out the freezer? Welcome to Look Up Guest House Retreat and Prayer Center. When you first come in, we will be happy to receive you at our reception, then proceed to our cozy and well-equipped accommodation facilities. We aim to provide our guests with a unique, comfortable, and worthwhile experience. Here at Look Up Guest House, we provide our guests with a continuous supply of room amenities. A cool environment for all your retreat activities. Look Up Guest House Retreat and Prayer Center. For reservation, contact us on info@lookupguesthouse.org or call us on 0746 788 707. Property Guide in association with Making an offer for a property
Before making an offer for a property, get a true sense as you can of its value. Remember, the asking price is not the same as the value. It's the seller's aspiration. Read up on similar homes in the area and find out how much they've sold for. Comparing properties of a similar size and location should give you a benchmark figure, which you can adjust by considering other factors such as which school catchment area the property is in, transport links, and so on. Property Guide, in association with Career Guide. Choose your occupation wisely. Before you decide to pursue any career, ask yourself this question: can I see myself doing this all day, every day for many years? When you choose an occupation, make sure it's a good match for your personality, your interests, aptitudes, and work-related values. Career Guide. Like, follow, subscribe, click the notification button. Join the Lookup TV movement now. Naam, asante mpenzi mtazamaji, tena katika awamu ya pili ambapo tunaendelea kukupasha taarifa zaidi. Ni kwamba aliyekuwa waziri wa Ivory Coast Charles Konani ameaga dunia. Kwingineko ni kwamba waziri mkuu na rais wa Somalia wamekosa kuafikiana makubaliano jinsi ya kuendesha shughuli za chanjo dhidi ya corona. Huku haya yakijiri, ni kwamba taifa la Uganda limechukua kampeni za kuwachanja wananchi dhidi ya corona katika masoko. Tupate taarifa hiyo ambayo imeandaliwa. Habari nyingine, waziri mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble na rais Farmajo wameshindwa kufikia mkataba katika mkutano wao wa kwanza wa milango uliofungwa na kiongozi wa kusini Abdulaziz Lafta na Galmadum. Kuanguka kulitoka baada ya mauaji ya mfanyakazi wa wakala wa ujasili Taras ya Ikrar. Rais alisababu kuwa kesi hiyo isipelekwe kwenye mahakama ya kijeshi, lakini waziri mkuu alisitisha kwamba inapaswa kushikiliwa na mahakama iliyosababisha utata baina yao. Tarafa inaweka usalama na umoja wa nchi kwenye swali. Na kwa taarifa nyingine ni kwamba waziri mkuu wa pwani ya Ivory Charles Konan Bani ameshakufa. Katika taarifa iliyotolewa na wafanyikazi wake, Charles Konan Bani aliyekuwa waziri mkuu wa Ivory Coast kuanzia mwaka 2005 hadi 2007 amefariki dunia hospitali Paris. Rais wa pwani ya Ivory alilipa kibaa kwake kwenye Twitter akisema kwamba Charles Konan Bani alikuwa rafiki na ndugu na kwamba ni mtumishi mkuu wa jimbo ambaye alitoa mchango muhimu kwenye upatanisho wa taifa. Mariana Muthini, Lookup TV, Nairobi. Na mpenzi mtazamaji, ni kwamba kuna wengi ambao katika mitandao ya kijamii ambao wanaendelea kurusha jumbe zao ili kwamba tuweze kuzisoma. Anaitwa huyu Shida na Bwana, anasema kwamba anatazama kutoka hapa Kawangware. Pia anaitwa Barasa, huyu anasema kwamba anatazama kutoka hapa jijini Nairobi. Pia anaitwa huyu nani, anasema kwamba anaitwa James Kinyo, anasema kwamba anatazama kutoka Githurai. Na pia huyu anasema kwamba Sera Gosho, anasema kwamba anaendelea kutazama. Ni baadhi tu ya jumba ambazo mnaendelea kuzirusha katika mtandao wa kijamii na hata katika rafa zetu ili kwamba tuweze kuzisoma. Zaidi ya wote, kuna mengi ambayo yanaendelea katika hapa nchini, na itakuwa ni vyema kwamba uweze kuingia katika mitandao yetu ya kijamii ambapo tunaendelea kurusha mambo mengi tu ambayo pindi tu yanapotokea tunarusha yale ambayo yanatokea katika mitandao yetu ya kijamii ambapo ni Facebook pamoja na Twitter. Na hapo ndipo sasa tumefika kikomo mwa taarifa kuu kutoka hapa ndani ya Lookup TV, na kutakia usiku mwema. Jina langu ni Lame Kaungo.
value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through 0700 893 542 or send us an email to views@look-up.tv. We can't wait to hear from you. Want to grow your business? Broadcast your sermon, share birthday wishes, make funeral announcements, produce adverts and documentaries, then book and advertise with us today by calling us on +254 700 893 542 700 893 542 or email us on sales@look-up.tv.